Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets, Really? That's amazing. and the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. 여보세요? Hello. 올리비아, 해외여행 갈래? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Go on a trip인 여행을 떠나다는 표현이에요. 일상에서 많이 쓰이는 표현이므로 문장 그대로 외우면 좋습니다. abroad는 해외를 의미합니다. 예문을 볼까요? I want to study abroad. 난 해외에서 공부하고 싶어. abroad와 같은 말로 overseas도 있어요. abroad와 거의 같은 의미로 외국이나 해외를 의미합니다. overseas는 특히 바다 건너의 다른 나라를 의미할 때 많이 사용됩니다. I want to study overseas 라고 말해도 똑같은 의미예요. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? 재미있겠다. 어디로 가고 싶어? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. 어떤 계획, 활동 또는 아이디어가 즐겁고 흥미롭게 들릴 때 사용하는 표현입니다. 이 표현 대신 사용할 수 있는 문장을 배우고 갈까요? 다채로운 표현을 배우는 것이 언어 공부의 매력이니까요. I'd love that. 정말 그러고 싶어. 적극적으로 그 활동을 하고 싶다는 반응을 표현할 때 How about going to a concert tonight? I'd love that. 정말 가고 싶어. That sounds awesome. 정말 멋지다. 처럼 좀 더 흥분된 반응을 나타낼 때 사용됩니다. We're planning a trip to the mountains. That sounds awesome. 멋지다. That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? 태국 어때? How about Thailand? 타일랜드는 TH로 시작됩니다. 우리가 잘 아는 TH 발음은 think, thanks, both, path에 나오는 바람 새는 소리의 무성 발음이에요. 또 한 가지는 this, that, mother, brother. 소리와 비슷한 유성 발음이지요. 그런데 타일랜드의 영어 단어의 TH 발음은 예외적으로 그냥 태 발음이랍니다. 이와 같은 예외적인 발음은 대부분 지명이나 고유 명사에서 발생해요. 소리내어 발음해볼까요? Thailand. How about Thailand? How about Thailand? 좋아. That sounds great. That sounds great. 비행기 티켓이 반값 할인이래. I found cheap flights, half-price tickets, Cheap flights. 저렴한 비행편이라는 뜻이에요. 항공편을 예약할 때 많이 쓰이는 표현이에요. Half-price tickets. 반값 티켓으로 여행, 공연, 이벤트 티켓 등에서 할인을 설명할 때 유용한 표현입니다. I found cheap flights, half-price tickets. 이 문장을 한국어로 직역하면 나는 저렴한 항공편을 찾았어. 반값 티켓이야? 라고 하지만 좀 더 자연스럽게 들리도록 비행기 티켓이 반값 할인이래. 로 번역했어요. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. 정말? 대박이다. Really? That's amazing. Really? That's amazing. 그리고 현지 호텔에서 조식도 무료로 제공한대. And the hotel offers breakfast for free. offer. 제공하다, 제안하다. 호텔이 조식을 제공하다라는 문맥에서 사용된 동사입니다. The restaurant offers great food. 그 식당은 훌륭한 음식을 제공해. 이런 표현도 알아두시면 유용해요. offer a discount. 할인을 제공하다. offer a service. 서비스를 제공하다. for free, 무료로라는 뜻입니다. You can get water for free. 물을 무료로 받을 수 있어. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. 와, 정말 좋은 조건이네. 언제 갈까?
Wow, that's a great deal. When should we go? That's a great deal. 가격, 조건, 혜택이 매우 좋은 상황에서 긍정적인 반응을 나타내는 표현입니다. 흔히 할인이나 특별한 혜택을 설명할 때 사용됩니다. 비슷한 표현 몇 가지 살펴보죠. That's a great deal. 대신 사용할 수 있는 문장들이에요. That's an amazing offer. 정말 놀라운 제안이야. What a bargain. 정말 싸다. That's such a steal. 정말 싸게 샀네. Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about 서수, 요의, of 시간 구조를 사용하여 예문을 만들어 봅시다. 얼핏 복잡해 보이지만 사실 그렇게 어렵지 않아요. How about the first Tuesday of next week? 다음 주 첫 번째 화요일은 어때? How about the second Friday of this month? 이번 달의 두 번째 금요일은 어때? How about the third Monday of next month? 다음 달의 세 번째 월요일은 어때? 이러한 형태는 다양한 상황에서 시간 약속을 할 때 유용해요. How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 알겠어. 나 너무 신나. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets, Really? That's amazing. and the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? How about Thailand? How about Thailand? That sounds great. That sounds great. That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing. Really? That's amazing. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go?
How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. 여보세요? Hello. Hello. 올리비아, 해외여행 갈래? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? 재미있겠다. 어디로 가고 싶어? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? 태국 어때? How about Thailand? How about Thailand? 좋아. That sounds great. That sounds great. 비행기 티켓이 반값짜리니래. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. 정말? 대박이다. Really? That's amazing. Really? That's amazing. 그리고 현지 호텔에서 조식도 무료로 제공한대. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. 와, 정말 좋은 조건이네. 언제 갈까? Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 알겠어. 나 너무 신나. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. 여보세요? Hello. 올리비아, 해외여행 갈래? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Go on a trip인 여행을 떠나다는 표현이에요. 일상에서 많이 쓰이는 표현이므로 문장 그대로 외우면 좋습니다. abroad는 해외를 의미합니다. 예문을 볼까요? I want to study abroad. 난 해외에서 공부하고 싶어. abroad와 같은 말로 overseas도 있어요. abroad와 거의 같은 의미로 외국이나 해외를 의미합니다. overseas는 특히 바다 건너의 다른 나라를 의미할 때 많이 사용됩니다. I want to study overseas. 라고 말해도 똑같은 의미예요. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? 재미있겠다. 어디로 가고 싶어? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. 어떤 계획, 활동 또는 아이디어가 즐겁고 흥미롭게 들릴 때 사용하는 표현입니다. 이 표현 대신 사용할 수 있는 문장을 배우고 갈까요? 다채로운 표현을 배우는 것이 언어 공부의 매력이니까요. I'd love that. 정말 그러고 싶어. 적극적으로 그 활동을 하고 싶다는 반응을 표현할 때 How about going to a concert tonight?
I'd love that. 정말 가고 싶어. That sounds awesome. 정말 멋지다. 처럼 좀 더 흥분된 반응을 나타낼 때 사용됩니다. We're planning a trip to the mountains. That sounds awesome. 멋지다. That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? 태국 어때? How about Thailand? 타일랜드는 TH로 시작됩니다. 우리가 잘 아는 TH 발음은 think, thanks, both, path에 나오는 바람 새는 소리의 무성 발음이에요. 또 한 가지는 this, that, mother, brother. 소리와 비슷한 유성 발음이지요. 그런데 타일랜드의 영어 단어의 TH 발음은 예외적으로 그냥 태 발음이랍니다. 이와 같은 예외적인 발음은 대부분 지명이나 고유 명사에서 발생해요. 소리내어 발음해볼까요? Thailand. How about Thailand? How about Thailand? 좋아. That sounds great. That sounds great. 비행기 티켓이 반값 할인이래. I found cheap flights, half-price tickets. Cheap flights. 저렴한 비행편이라는 뜻이에요. 항공편을 예약할 때 많이 쓰이는 표현이에요. Half-price tickets. 반값 티켓으로 여행, 공연, 이벤트 티켓 등에서 할인을 설명할 때 유용한 표현입니다. I found cheap flights, half-price tickets. 이 문장을 한국어로 직역하면 나는 저렴한 항공편을 찾았어. 반값 티켓이야? 라고 하지만 좀 더 자연스럽게 들리도록 비행기 티켓이 반값 할인이래. 로 번역했어요. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. 정말? 대박이다. Really? That's amazing. Really? That's amazing. 그리고 현지 호텔에서 조식도 무료로 제공한대. And the hotel offers breakfast for free. offer. 제공하다, 제안하다. 호텔이 조식을 제공하다라는 문맥에서 사용된 동사입니다. The restaurant offers great food. 그 식당은 훌륭한 음식을 제공해. 이런 표현도 알아두시면 유용해요. offer a discount. 할인을 제공하다. offer a service. 서비스를 제공하다. for free, 무료로라는 뜻입니다. You can get water for free. 물을 무료로 받을 수 있어. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. 와, 정말 좋은 조건이네. 언제 갈까? Wow, that's a great deal. When should we go? That's a great deal. 가격, 조건, 혜택이 매우 좋은 상황에서 긍정적인 반응을 나타내는 표현입니다. 흔히 할인이나 특별한 혜택을 설명할 때 사용됩니다. 비슷한 표현 몇 가지 살펴보죠. That's a great deal. 대신 사용할 수 있는 문장들이에요. That's an amazing offer. 정말 놀라운 제안이야. What a bargain. 정말 싸다. That's such a steal. 정말 싸게 샀네. Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about? 서수, 요의, of. 시간 구조를 사용하여 예문을 만들어 봅시다. 얼핏 복잡해 보이지만 사실 그렇게 어렵지 않아요. How about the first Tuesday of next week? 다음 주 첫 번째 화요일은 어때? How about the second Friday of this month? 이번 달의 두 번째 금요일은 어때? How about the third Monday of next month? 다음 달의 세 번째 월요일은 어때? 이러한 형태는 다양한 상황에서 시간 약속을 할 때 유용해요. How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 알겠어. 나 너무 신나. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand?
That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? How about Thailand? How about Thailand? That sounds great. That sounds great. That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing. Really? That's amazing. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. 여보세요? Hello. Hello. 올리비아, 해외여행 갈래? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? 재미있겠다. 어디로 가고 싶어? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? 태국 어때? How about Thailand? How about Thailand? 좋아. That sounds great. That sounds great. 비행기 티켓이 반값 할인이래. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. 정말? 대박이다. Really? That's amazing. Really? That's amazing. 그리고 현지 호텔에서 조식도 무료로 제공한대.
And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. 와, 정말 좋은 조건이네. 언제 갈까? Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 알겠어. 나 너무 신나. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. 여보세요? Hello. 올리비아, 해외여행 갈래? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Go on a trip인 여행을 떠나다는 표현이에요. 일상에서 많이 쓰이는 표현이므로 문장 그대로 외우면 좋습니다. abroad는 해외를 의미합니다. 예문을 볼까요? I want to study abroad. 난 해외에서 공부하고 싶어. abroad와 같은 말로 overseas도 있어요. abroad와 거의 같은 의미로 외국이나 해외를 의미합니다. overseas는 특히 바다 건너의 다른 나라를 의미할 때 많이 사용됩니다. I want to study overseas 라고 말해도 똑같은 의미예요. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? 재미있겠다. 어디로 가고 싶어? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. 어떤 계획, 활동 또는 아이디어가 즐겁고 흥미롭게 들릴 때 사용하는 표현입니다. 이 표현 대신 사용할 수 있는 문장을 배우고 갈까요? 다채로운 표현을 배우는 것이 언어 공부의 매력이니까요. I'd love that. 정말 그러고 싶어. 적극적으로 그 활동을 하고 싶다는 반응을 표현할 때 How about going to a concert tonight? I'd love that. 정말 가고 싶어. That sounds awesome. 정말 멋지다. 처럼 좀 더 흥분된 반응을 나타낼 때 사용됩니다. We're planning a trip to the mountains. That sounds awesome. 멋지다. That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? 태국 어때? How about Thailand? 타일랜드는 TH로 시작됩니다. 우리가 잘 아는 TH 발음은 think, thanks, both, path에 나오는 바람 새는 소리의 무성 발음이에요. 또 한 가지는 this, that, mother, brother. 소리와 비슷한 유성 발음이지요. 그런데 타일랜드의 영어 단어의 TH 발음은 예외적으로 그냥 태 발음이랍니다. 이와 같은 예외적인 발음은 대부분 지명이나 고유 명사에서 발생해요. 소리내어 발음해볼까요? Thailand. How about Thailand? How about Thailand? 좋아. That sounds great. That sounds great. 비행기 티켓이 반값 할인이래. I found cheap flights, half-price tickets. cheap flights. 저렴한 비행편이라는 뜻이에요. 항공편을 예약할 때 많이 쓰이는 표현이에요. half-price tickets. 반값 티켓으로 여행, 공연, 이벤트 티켓 등에서 할인을 설명할 때 유용한 표현입니다. I found cheap flights, half-price tickets. 이 문장을 한국어로 직역하면 나는 저렴한 항공편을 찾았어. 반값 티켓이야? 라고 하지만 좀 더 자연스럽게 들리도록 비행기 티켓이 반값 할인이래. 로 번역했어요. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. 정말? 대박이다. Really? That's amazing.
Really? That's amazing. 그리고 현지 호텔에서 조식도 무료로 제공한대. And the hotel offers breakfast for free. offer. 제공하다, 제안하다. 호텔이 조식을 제공하다라는 문맥에서 사용된 동사입니다. The restaurant offers great food. 그 식당은 훌륭한 음식을 제공해. 이런 표현도 알아두시면 유용해요. offer a discount. 할인을 제공하다. offer a service. 서비스를 제공하다. for free, 무료로라는 뜻입니다. You can get water for free. 물을 무료로 받을 수 있어. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. 와, 정말 좋은 조건이네. 언제 갈까? Wow, that's a great deal. When should we go? That's a great deal. 가격, 조건, 혜택이 매우 좋은 상황에서 긍정적인 반응을 나타내는 표현입니다. 흔히 할인이나 특별한 혜택을 설명할 때 사용됩니다. 비슷한 표현 몇 가지 살펴보죠. That's a great deal. 대신 사용할 수 있는 문장들이에요. That's an amazing offer. 정말 놀라운 제안이야. What a bargain. 정말 싸다. That's such a steal. 정말 싸게 샀네. Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about? 서수, 요의, of. 시간 구조를 사용하여 예문을 만들어 봅시다. 얼핏 복잡해 보이지만 사실 그렇게 어렵지 않아요. How about the first Tuesday of next week? 다음 주 첫 번째 화요일은 어때? How about the second Friday of this month? 이번 달의 두 번째 금요일은 어때? How about the third Monday of next month? 다음 달의 세 번째 월요일은 어때? 이러한 형태는 다양한 상황에서 시간 약속을 할 때 유용해요. How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 알겠어. 나 너무 신나. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. Hello. Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? How about Thailand? How about Thailand? How about Thailand? That sounds great. That sounds great. That sounds great. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. Really? That's amazing.
Really? That's amazing. Really? That's amazing. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited. 여보세요? Hello. Hello. 올리비아, 해외여행 갈래? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? Hey Olivia, do you want to go on a trip abroad? 재미있겠다. 어디로 가고 싶어? That sounds fun. Where do you want to go? That sounds fun. Where do you want to go? 태국 어때? How about Thailand? How about Thailand? 좋아. That sounds great. That sounds great. 비행기 티켓이 반값 할인이래. I found cheap flights, half-price tickets. I found cheap flights, half-price tickets. 정말? 대박이다. Really? That's amazing. Really? That's amazing. 그리고 현지 호텔에서 조식도 무료로 제공한대. And the hotel offers breakfast for free. And the hotel offers breakfast for free. 와, 정말 좋은 조건이네. 언제 갈까? Wow, that's a great deal. When should we go? Wow, that's a great deal. When should we go? 다음 달 첫 번째 주 토요일 어때? How about the first Saturday of next month? How about the first Saturday of next month? 알겠어. 나 너무 신나. Okay, I'm so excited. Okay, I'm so excited.